my father first, who is my father is a farmer and he is 10th తను కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు ఆ రోజుల్లో. బట్ హీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ బిగ్ ఆస్పిరేషన్స్. అండ్ అంటే మాది పల్లెటూరు అండి, వరంగల్ జిల్లా అనంతరం గ్రామం, గీసుకొండ మండలం. సో అక్కడ నుంచి ఆయన వ్యవసాయం చేస్తూ కూడా నాకు ఎప్పుడు నువ్వు ఢిల్లీ దాకా వెళ్ళగలుగుతావు అని తను నాకు ఇచ్చిన ధైర్యము, ఇట్ ఆల్వేస్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ. అండ్ ప్యారలల్లీ ఆల్సో మా పక్క ఊరు, నైబరింగ్ ఊరు ఈస్ గంగదేవిపల్లి అండి. సో దట్ ఈస్ ఎ మోడల్ విలేజ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. సో అక్కడ రాజమౌళి గారు సర్పంచ్, అంకుల్, ఐ నో హిమ్ పర్సనల్లీ. సో ఆయన చేసిన ఆ వర్క్, ద వే ఇన్ విచ్ హీ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ద ఎంటైర్ విలేజ్. ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అండ్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, అండ్ వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చి కూడా అక్కడ పీపుల్ ఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ దట్ విలేజ్, హౌ ద పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై ఒక చిన్న సీడ్ ఒక మహావృక్షంలాగా ఎలా అవుతుంది ఒక 30 years. అది నేను నా కళ్ళ ముందు చూసాను అండి. సో ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఆ అంకుల్ అంటే అంతంత మాత్రంగా తను చదువుకొని అండ్ హీ కుడ్ ఇన్స్పైర్ దాట్ మెనీ పీపుల్. అంటే ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు గెట్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. నేను ఐఐటి ఢిల్లీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను. సో ఐ ఫెల్ట్ వైల్ స్టడీయింగ్ దేర్, దెన్ I could come back and probably transform in my own sense. So that inspired me to get into civil services, Andy. So that is where that small seed has been sown, and today I'm here.